banlieue coquette de Riga. C'est ici qu'un jeune couple a choisi de s'installer. Actually, coffee making is something we took with us from Ireland. They are really crazy about coffee there. Après 4 années en Irlande et 2 à Berlin, Iveta et Gustavs sont de retour en Lettonie depuis 8 mois. La pandémie a été la goutte d'eau. Yeah, when all the restrictions came in place, that was we've been talking about it before, so it made sense to make the move. It wasn't a big deal. We were able to find both the house and the kindergarten and an accountant and everything. We were able to do that from Berlin without being here. I think we are really skillful movers. Gustavs travaille à distance pour une société irlandaise. Iveta étudie la psychologie à l'université de Riga en distanciel, elle aussi. Internet leur permet de vivre n'importe où et d'apprendre de nouvelles choses. Les échecs, par exemple, pour tuer le temps pendant les confinements à Berlin. We learned online. Yeah, you just need to follow a few rules. That's it. It's not that difficult. We need a really good reason to leave now. It could be either a job opportunity or I don't even know. It's probably not going to be a job opportunity because of that remote work. So it has to be some sort of other factor. Rester ou repartir, toutes les options sont sur la table. Des milliers de Lettons ont fait le choix de rentrer au pays l'an dernier, mais davantage le quittent chaque année. La Lettonie fait partie des mauvais élèves de l'Union européenne, avant-dernier dans le classement des pays qui perdent le plus de population, juste avant la Bulgarie. Les voisins baltes, la Lituanie et l'Estonie, s'en sortent mieux. Ce phénomène, Inta Mirinia l'étudie depuis longtemps. Elle dirige le Centre pour la diaspora et la migration à l'Université de Riga. Let me tell you what the numbers are. So every year, approximately 5,000 people return to Latvia who have spent a year abroad. En moyenne, 14 000 Lettons émigrent chaque année. Le solde est donc négatif, le dépeuplement est réel. Starting from year 2000, Latvia has lost approximately 315,000 inhabitants. So that is a huge number for a small country like ours, which only has a population of 2 million. So in general, that constitutes about 13% of the whole population, just in the last 20 years. According to Eurostat projections, by year 2050, we will only have 1.3 million inhabitants. We have to keep in mind that immigrants are mostly young people. So what happens is that, and educated people. So what happens is that the country becomes less interesting to investors, to entrepreneurs, because businesses want to work where there's workforce. Parmi ceux qui reviennent, un tiers repart dans les 3 ans. La tendance n'est donc pas prête de s'inverser. Sauf si les événements de 2020 changent la donne, à savoir le Brexit et le Covid. Cet homme en blouse blanche en est l'un des exemples. Après avoir passé 5 ans en Angleterre, Edgar Snowdinch vivait en Chine depuis 2015. Au printemps 2020, il était en vacances en Inde lorsque la pandémie de Covid a véritablement démarré. I was still struggling for the first week while I was in India. Should I come back to Beijing or should I follow my mom's advice and come back to Europe? Il est finalement rentré en Lettonie et y est resté. À 37 ans, il a repris les études de médecine qu'il avait interrompues 10 ans auparavant. We need doctors here. Lots of doctors are leaving. And yesterday I had a patient and she was a lady in her 50s and she was smiling and saying like, oh, I'm so happy that we have these young doctors here and then no one is going away. Because I didn't tell her I came back, but I said, yeah. Because they chased the same dream I did, going abroad. Ce rêve, ils ont été nombreux à le poursuivre ces 15 dernières années. Partir pour gagner plus, pour payer moins d'impôts, pour tenter sa chance ailleurs. La tendance est-elle en train de se renverser trop tôt pour le dire? Mais les jeunes rencontrés dans ce parc n'ont pas l'intention de quitter le pays. Es teiktu, ka es labāk paliktu Latvijā, tāpēc, ka es mācos programmēšanu un
tagad tas iet ļoti digitāli un ārpus Latvijas un uz pasauli, tāpēc var attīstīties plašāk, bet bāzēties Latvijā. Priekš manis ir tā, ka es to ļoti neskatos uz to, bet jāskatās ir pēc situācijas. Es neuzskatu, ka migrācija būtu tas labākais. There's really no reason to leave this country since there's quite a lot of economical growth here. Oubliez la récession de 2008 qui a provoqué des départs massifs. La confiance semble rétablie. L'avenir d'Edgars, le futur radiologue, est tout tracé pour les 10 prochaines années. I have already planned everything. Yeah. So I have to finish my residency. It's 4 or 5 years. Then I have already agreement with another large hospital outside Riga, regional hospital, which need me, and we already had agreement, and they helping me to cover my cost of my studies here, and as per agreement, I need to work there for after graduation for next 5 years. Repeupler le pays et ses campagnes, un vaste projet et un pari sur l'avenir de la Lettonie. Dace Zenovska est professeure d'anthropologie de l'émigration à Oxford et mène des recherches depuis des années en Lettonie sur le vide. Que reste-t-il après le départ des habitants vers d'autres pays? I think socially there are consequences, of course, in terms of taxpayers, economically speaking. But social relations are thinning, families are scattered across different countries. The absence of people means that services are stopped in certain areas, the trains stop running. Even in the city of Riga, I think that you can certainly, if we take it in the most literal sense, there are quite a few empty buildings, empty apartments, but it's perhaps not something that you feel quite so kind of readily in Riga than you do in some of the rural areas, perhaps more closer to the border with Russia, where there are actually whole clusters of homes, kind of villages that are empty, or homes that are falling apart. Cette vague de retour, suite au Brexit et au Covid, pas encore quantifiable dans les chiffres, est-elle synonyme d'espoir de repeuplement? The question is, can return of people and their kind of placing people in an area, can it revive that area without some structural changes of how economy is organized? I don't really see factories being built alongside the people who are returning. So their employment structure is not really changing, or not changing yet. So there's a lot of hope and expectation put on those few people. Le pays incite les expatriés à rentrer. Elita Gavele est ambassadrice de la diaspora. L'une de ses missions, organiser l'aide concrète pour qu'ils rentrent dans les meilleures conditions. If we are not doing now everything what we can, we will lose the people, and we will be much more weakness. And that's why support for immigration is one of the most important, and a lot of money we are going to invest this in regional coordinators, in some financial support to start business after returning back, and lot investments in the skills of Latvian languages for children and for parents, and lot of things. Cette famille vient à peine de rentrer d'Angleterre, il y a 3 mois. Ils ont acheté ce terrain pour y bâtir leur nouvelle vie dans le sud-ouest de la Lettonie. Because of the COVID restrictions and not being able to go out and take kids to parks and let them enjoy their life, it just pushed us to leave earlier than we planned. Mais il leur a fallu de l'aide pour tout organiser en amont. Agnese Berge, coordinatrice régionale pour l'aide au retour, les a accompagnés. So basically, she gave us a lot of information and directions, what to do, where to go to get the registrations, what forms we need to fill out, what paperwork needs to be done so we can come back home, not just physically. Yeah, and what do you need to do first as well? We don't know.
Les contacts étaient réguliers avant le déménagement et après. Agnese, crise sanitaire oblige, a tout géré depuis Riga en télétravail. Le soutien de l'État se limite pour l'instant à du conseil et quelques aides pour des créateurs d'entreprises. Pa lielam atgriežas cilvēki, kuri bijuši prom pat līdz 10, 20 gadiem. Likumdošana mainās, vispār sistēma kā tāda. Nu, tad ir ļoti labi, ka esam mēs, kuri apkopo šo informāciju, kuri sniedz tālāk. Arī manas kolēģis, pārējās koordinators, mēs esam lietas kursā par pēdējiem jaunumiem gan likumdošanā, gan pašvaldībās. Kur tad ir šie brīvie dzīvokļi vai kurā skolā labāk ieteikt bērniņu, kāda ir situācija bērnu dārzos, privātajos dārziņos. Désormais, toutes les tracasseries administratives sont derrière eux. Linarts fait le bilan de ses 13 années passées près de Birmingham. No matter how hard you work or how hard you try to learn the language or even blend into the local community, you're never going to be a local. You're always going to be part foreigner, part guest, part someone, but not the local. Liene et Linarts, qui ont toujours travaillé en usine, vont désormais devenir agriculteurs et producteurs de fleurs sans aucune expérience. Yeah, just come in. Yeah, we're just planting in this beautiful flowers. In Latvia, many people buy them for weddings. It's very simple. Then they bring them to market and get some money. Yeah, and that's the way we will earn some money. Yep. Easy, down to earth, natural. Une nouvelle vie pour eux, une goutte d'eau pour le pays qui ne comblera probablement pas l'hémorragie démographique de la Lettonie. Yes, I think it's going to be finished in 10 days. Yes.